남았을 때 Skarada Purana chapter 15. One more chapter left after this, two more, but the last chapter 17 has no translation. Okay. Ata Panchadashotyayah Garuda Upacha Taimatama Savagatim Pugutava Jayate Bimale Kule Atasatasya Samutapatatim Janani Jatare Pada Yatha Vicharam Gurute Tehesaminan Sukrati Janaha Tathaham Shrotu Michachami Pada Me Karuna Nite Shri Bhagavanubhacha Satu Purushatam Devaya Dal Kushuya Param Gopyam Padami Te Tasya Vijñānamatreno Salvajñatavam Prajayate Makushuyami Cha Sharirasya Sivarupam Paramartikam Brahmananda Guna Brahmananda Guna Sampananam Brahmananda Guna Sampananam Yoginam Tarano Supadam Shattacakaraci는 Tanam Yasaminiata Gulbananti Yoginaha Brahmara는 틀에 지다나는 다루 바티아남 따타 셔르누 슈치남 시리마담 게헤 자야테 수크르티 야타 따타 비타남 니야맘 따트 베트로흐 까타야미 테 와투칼레 두 나리넘 디아제드 두시두야모 지아 디아제드 디나짜투 디아제드 디나짜투실떠디야모 짜투실떠야모 디아제드 디나짜투실떠야모 다바는나 로카야드 바크트람 빰빰 바푸슈이 삼파베트 스나트바 사짜일람 사 나리 짜툴테하니 슈티아티 사브다하트 베트르데바남 사브다하트 베트르데바남 바베디오기야 sorry 브라탄알자네 사브타 하마티에 요 갈파흐 사 바바는 말리나 바베는 말리나 샤야흐 브라야샤흐 삼은 파바는 디아트라 부트라 스드 바실드 하마 부트라 스드 바실드 하마티아 부트라 스드 바실드 마티아타흐 부트라 스드 바실드 하마티아타흐 유구마수 부트라 자야는때 드리요 유구마수 라트리슈 불바사부타 까무투스루지야 다스마 디우그마수 삼비샤트 쇼더샬투리나 니나 니샤 쇼더샬투니샤흐 스트리넘 사마니아흐 사무다흐르타흐
야 바이 짜둘다시 라뜨릴 갈파 스테시탓 라뜨릴 라뜨릴 갈파 스테시탓티 라뜨릴 갈파 라뜨릴 갈파 스테시탓티 라뜨릴 갈파 스테시탓 라뜨릴 갈파 스테시탓시 라뜨릴 갈파 스테시탓티 따뜨라 바이 보슈 구너파기아니티흐 보따라스따당 자야땀 타이미까흐 사 니샤 더블 체크 브라크르타일지 발나 나피에타 가다짜나 반짜메하니 나리넘 가리암 마투라 포자나무 까뚜쿠셔람 짜 디쿠시넘 짜 디아지아무시넘 짜 두라타흐 따뜨쿠슈와트라 마우셔티 따뜨쿠슈와트라 마우셔티 바트람 비잠 자피아무르타야나무 다스미는 누부뜨바 나라흐스바미 사미야크 팔라마바부누야 사미야크 팔라마바부누야트 나라흐 스바미 사미야크 팔라마바부누야트 다문부라 보시파 다문부라 보시파시리 가는더이흐 다문부라 보시파시리 가는더이흐 타는 다문부라 보시파시리 가는더이흐 다미우크타흐 슈치바스트라 푸르트 달마마다야 마나시 수타를밤 삼비샤트 부마느 니슈에카 사마예 야드릉은나 라체트타 야드릉은 야드릉은 나라체트타 비카를빠나 야드릉은 나라체트타 비카를빠나 야드릉은 나라체트타 비카를빠나 드리크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 비샤티 꾸쿠시가흐 드르크 스바파바 사문 드르크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 비샤티 꾸쿠시가흐 드르크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 드르크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 비샤티 꾸쿠슈이가흐 드르크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 비샤티 꾸쿠슈이가흐 뭐뭐 드르크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 비샤티 꾸쿠슈이가흐 드르크 스바파바 사문 푸딜자는 둘 비샤티 꾸쿠
당드르크스바 파바사문 푸딜자는 뚫비샤티 꾸꾸쉬가흐. 오케이. 짜이타니암 짜이타니암 비자푸 비자푸담 히 니띠암 슈크레피아바스티땀 까마스치트땀 까마스치트땀 더블 체크. 까마스치트땀 까마스치트땀 짜 슈크람 짜 야다 예카트바마 누야 예카트바마 부누야트 따다 드라바맘 드라바마바 브노티 요슈이드 갈파샤예 요슈이드 갈파샤예 나라흐 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨비눈두어 뜨파트티흐 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨비눈도 뜨파트티흐 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨비눈도 베눈두어 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨비눈도 뜨파트티흐 뭐뭐 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨베눈도 뜨파트 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨베눈도 뜨파트티 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨비뇨 슈크라 쇼누이타 삼요가 뜨베눈도 뜨파트티흐 브라자야테 바라마 나는 다다흐 부트로 바베드갈 파갔다흐 바베드갈파 바베드갈 파갔다흐 그르띠 바바는띠 다시야 니킬라흐 그리야흐 붐사바나디까흐 자는마 브라브노띠 부누여뜨마 그라헤 슈쯔짜가테슈짜 다지자는마 사마예 비브라흐 double check. The printing is terrible. 브라브누바는티 타남 바후 비디야 비나야 삼바는노 발타떼 비트르베시마니 사땀 삼게나 사 바베트 살밤 가마 빔샤라다흐 바베트 살밤 가마 비샤라다흐 디비앙은가나 디포크타 시아테타 루누예 다나바느 타니 불밤 그르타타파스틸 타마하 부누여 파로다야트 그르타타파스틸 타마하 부누여 파로다야트 타타시짱 야타테 니티야마 뜨마나 뜨마비चारेन 짜라누에 니티야마 뜨마나 뜨마비चा라누에 아티야로빠 빠바 아티야로빠 빠바다 피암 구루테 브라흐마치는 따나무 아시야 상은가바 보타야 브라흐마노는 바야카리너흐 구슈이티야 디아나 뜨마발 가시야 구넘스테 까타야 미야하무 구슈이틸바리 하빌 포크타 바유라가샤 에바짜 수투라 푸다 이메 프로크타흐 베눈도얌 반자파우티카흐
뜨바가스티나 두여 로마누이 마음사 짜이바 카게시바라 에테 반자구너허 부멜마야 테 파리길티타허 라라 무드람 따타 슈크람 마주자 라크담 짜 반짜마무 아밤 반짜구너허 프로크타 스테자소 비니샤마야 구슈타 드르셔노 타타라시암 니드라 까는티스타 타이바 짜 때자흐 반짜구너 달구슈여 프로크담 사이바트라 요기피흐 꾼짜남 타바남 짜 라카남 람카남 짜 브라사라노무 제슈투이탐 짜티 반짜이바 구노 바요흐 브라킬티타흐 코쇼시찌는 따짜 슈니아트밤 모하시찌는 따짜 삼샤야흐 아까샤시야 구노흐 반짜 지냐타비아스테 브라야트나타흐 마노 부드티라 함까라시치드땀 짜티 짜투슈떠야무 아는따흐 까라노무드 디슈덤 볼바칼마 티바시타무 슈로트람 뜨바크짜쿠슈슈이 지흐바 크라남 지냐네는드리야누이 짜 바크바누이 바다바 유파스타니 갈메는드리야누이 짜 디그바달 카프라체토 비바흐님 12 1/3 through 니그바달 카프라체토 시치드 바흐님은 님는드로 드로 빼는드라 미트라카흐 디그바달 카프라체토 시치드 도시비 디그바달 카프라체토 시비 디그바달 카프라체토 시비 바흐님은 님느드로 디그바달 카프라체토 시비 바흐님느드로 디그바달 카프라체토 시비 바흐님느드로 빼는드라 미트라카흐 디그바달 카프라체토 시비 바흐님느드로 디그바달 카프라체토 시비 바흐님느드로 디그바달 카프라체토 시비 바흐님느드로 밴드라트리 미트리카흐 디그바달 카프라체토 시비 바흐님느드로 밴드라 미트라카흐
디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 님는드로 디그방 땅알 까빠라짜 또 95 versus total. I'm up to 33. 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 디그방 땅알 까빠라짜 또시 디그방 땅알 까빠라짜 또시비 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 디그방 땅알 까빠라짜 또시비 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 미트라까 Come on, let's go. 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 미트라까 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 님는드로 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 미트라까 원물 디그방 땅알 까빠라짜 또시비바 흐님는드로 밴드라 미트라까 진연 아깔면은 드리야놈 짱 대바땅 대바땅 빠리길 띠땅 이드 짱 빙은갈랑 짱이방 수슈문나 키야 뚜르띠야까 가는 다리 가자지후방 짱 부셔 짱이방 야샤시비니 알람은 부셔 무후시짱삐 샴키니 다샤미 따탕 베는더마티에 스티땅 히에땅 브라타나 다샤나 두이깡 브라노파나 사마나 키야 우다노 비아나 에바짱 나가 굴마시짱 꾸르칼로 데바다트도 타난자야 흐르디 브라노 구데파나 사마노 나 비마는더레 우당나 까는 터데셰 시아드 비아나 살바샤리라가 우드가레 나가 아키아타 굴마 우는 밀라네 스무르타 그르칼라 구슈드카로 지네요 데바다트도 비주름 파누에 나 자하티 무르탐 바피 살바비아피 타난자야흐 까발라일 포크타마는 남히 부슈투이담 살바다히남 나야테 비아나코 바유흐 사람샴 살바나 두이슈 아하로 포크타마트로 히 바유나 크리아테 드비장 삼프라비시아 구데 사미야크 뿌르타가는 남
뿌르타 사미야크 뿌르타가는 남 뿌르타그 잘라무 우울트바 마그넬 잘람 그르트바는 남자 자도파리 아그니시 짜디아흐 스바얌 프라노흐 스티트바그님 타마테 샤나이흐 바유나트마야마 노그니흐 바유나트마야마 노그니흐 뿌르타크 게뜨땀 뿌르타크 게뜨땀 뿌르타그라 사무 꾸르테 비아나코 바율비시바크 삼프라파예드라 사무 바율비시바크 삼프라파예드라 사무 드바라일드바다샤 필비는 남 드바라일드바다샤 필비는 남 드바라일드바다샤 필비는 남 깨뜨땀 데하드바히흐 스라베트 뭐휴 깔노 구슈이나시카 지흐바 다는따 나 필나카 구다무 구히얌 시라바뿔 노마 말라스탄아니 자쿠셔테 에밤 살베 브라발타는 때 스바스바 깔마누이 바야바흐 우팔라피아트마나흐 사트담 수리아로감 야타 자나흐 이다님 나라데하시야 슈르누 루파드바얌 카감 비아바하리카메감 짜 드비티얌 파라말티카무 디스라흐 꽃두이요 꽃두이열 달꽃두이 디스라흐 꽃두이열 달꽃두이 두이 디스라흐 꽃두이열 달꽃두이 디스라흐 꽃두이열 달꽃두이 짱 로마누이 비아바하리케 타꽃두이 디스라흐 꽃두이열 타꽃두이 짱 로마누이 비아바하리케 사브달라쿠쇼누이 게샤흐 시울나카흐 프로그타 스투빔샤티흐 시울나카흐 프로그타 스투빔샤티흐 드바트림샤드 다샤나흐 프로그타흐. Why are they combining words? Holy 드바트림샤드 다샤나흐 프로그타흐 사마니아드 비나타 수탐 맘삼 팔라사하스람 두 라크탐 팔라샤탐 스무르탐 팔라니 다샤 메다수투 드바크 팔라니 자 사프타티흐
Paladvadashakam, Paladvadashakam, Majijan, Maharakatam, Palatrayam, Shukram, Tibikun, Tibikuda, Tibikudavam, Jinyam, Kudavam, Shonuitam, Samuratam, Shashatu Yutatar, Shashatu Shashaturut, Shashatu Yut, Shashatu Yutut, Shashatu Yutut, Shashatu Yututaram, Jan, Trishatan, Stunam, Trishatama, Trishatama Stunam, Tehe, Prakirtitam. Naduyah Sutula Naduyah Sutula Shecham Naduyah Sutula Shecham Sukushima Shecham Kotui Parikil Titah Kotui Shah Parikil Titah Pititam Palani Pancha Shatadal Tam Pancha Shatadal Tam Pancha Shatadal Tam Shileshima no Shileshima no Satatan Satatam Jayamanam tu Binun Mutram Japramanotah Etad Guno Sama Yukutam Shariram Vyabaharikam Puvanani Cha Salvanui Balbatad Vipasagarah Aditya Dia Grahah Sananti They keep either combining the words, two words together, or separating them. This one keeps separating. Digital text keeps separating them, and the printed version keeps them together. Grahah Sananti Sharire Paramaltike Paramaltikadehe Hi Shatchakranui Pavananti Ja Brahmanandue Ye Gunavaprokta Gunavaprokta Stepyat Suminava Gunavaprokta Stepya Suminava Gunavaprokta Stepya Gunavaprokta Stepya Suminava Pias Stepya Piasuminava Gunavaprokta Stepya Suminava Samsatita Tanaham te Pravakushuyami Yoginam Tarano Supadan Yeshum Pavanaya Jantul Pavedvai Rajarupa Pak Pada Tasata Talam
바다 타스타 뜨탈람 진예얌 바돌 트밤 비탈람 따탕아 자누노흐 수탈람 미드티 사크티 대셰 마하탈람 딸람 사크티 물레 구히야 대셰 라사탈람 바탈람 각두이 삼스탐 자 사프노로카흐 브라킬티타흐 사프타로카흐 브라킬티타흐 사프타로카흐 브라킬티타흐. About 40 verses left. 부로감 나 피마티에 뚜 부발로감 따둘 트바께 스발로감 후르다예 비디아트 까늘터데셰 마하스타탕아 자나로감 바크트라데셰 따폴로감 랄라토케 사티아로감 브라흐마라는 티에 브라흐마라는 틀에 부바나니 짜툴다샤 드리코누에 삼세티토 메루라타흐 고누에 짜 마는다라흐 다쿠쇼 고누에 짜 가일라소 바마 고누에 히마짤라흐 니쇼타 시쫄트바레카 얌 다쿠쇼얌 가는타마다나흐 라마누어 마마레카얌 사브타이테 콜라빨바타흐 아스티스탄에 파베제 자문부흐 샤코 마지자수 삼스티타흐 구샤드비 파스티토 마음새 까운짜드비 파흐 시라수 짜 드바짜얌 샤르말리 드비포 고메도 로마산자예 나카스탐 보시카람 비디아트 사가라 스타다나는 다람은 구쇼로도 히 밥에는 무뜨레 구슈에로다 사가라흐 수로다티흐 실레시마 삼스토 수로다티흐 실레시마 삼스토 마지자얌 크르타 사가라흐 라소다티 라세 비디아즈촌 우이테 나티 사가라흐 나티 사가라흐 스바두도 라문비카스타네 자니야드비나타 수탐 나다 차크레 스티타흐 수리오 비는두 차크레 짜는 드라마흐 로짜나스타흐 구조 진예요 흐르다예 진야흐 브라킬티타흐 브슈누스타네 구를비디아즈 축그레 슈크로 비아바스티타흐
나 비슷하네 스티또 마는도 무케 라후흐 브라킬 띠따흐 바 유스타네 스티따흐 깨뚜흐 샤리레 그라하 마는더 라무 에밤 살바스바루 베너 지는다야다 드마나스 따누 지는다야다 드마나스 따누무 사다 브라파타 사마예 바드타 바드마 사나흐 스티타흐 셔트 자크라 찌는 따남 구리야 디아토크타 마자 구리야 디아토크타 마자다 구리야 디아토크타 마자빠 구리야 디아토크타 마자빠 그라마무 구리야 디아토크타 마자빠 그라마무 아자빠나마 가야트리 무니남 모쿠셔다이니 아시야흐 상은까릴빠마뜨레너 살바빠빠이흐 브라무치아테 슈르누 땅알코슈여 브라바코슈에 하마자빠 그라마누 마무트타맘 브라바코슈에 23 more verses left. 24. 브라바코슈에 하마자빠 그라마만 마무 뜻타마무 브라바코슈에 하마자빠 그라마무 뜻타마무 얌 꾸르트바 살바다 지바파밤 비문짜띠 무라타라흐 스바티슈트남 마누이부라카메바짜 아나하탐 비슈드타야캬 비슈드타야 키야마 셔트 자크라무치아테 비슈드타야 키야마 지냐 셔트 자크라무치아테 무라타레 능은가데셰 나피암 후르디자 까는 턱에 프루볼마티에 브라흐마라는 틀에 그라마쯔짜크라누이 찌는따야트 아타람 두 짜툴달라나 라사맘 짜툴달라나 나 라사맘 짜툴달라나 라사맘 바사는 딸바노 시라야 바사는 따발노 시라야 스바티슈트 나마삐 브라파카라사맘 바라는 따셔트 바트라 바라는 따셔트 바트라까무 라크타 밤 마누이뿌라캄 다샤달람 드디암 파카라는 따캄 바트라일드바 다샤피라 나 하타뿌람 바트라일드바 다샤피라나 하타뿌람 하이맘 까터는 따부르따무 Almost finished. It's a miracle. Thought I would never get finished. Oof.
바트라이흐 사스바라 쇼드 사스바라 쇼드 샤이흐 샤샤타라 조틸비슈드 탐부잠 샤샤타라 샤샤타라 지오틸바슈드 탐부잠. One more. 샤샤타라 지오틸바슈드 탐부잠 샤샤타라 지오틸빌 딜비 샤샤타라 지오틸비슈 샤샤타라 지오틸비슈 딜비슈드 탐부잠 샤샤타라 지오틸비 샤샤타라 지오틸비 샤샤타라 지오틸비슈드 탐부잠 함사티야 쿠쇼라 유그막 함사티야 쿠쇼라 유그막감 드바야달람 라그타 파마트람 부잠 다스마둘 드바가탐 브라파시타미담 바드맘 사하스라츠 차담 사티야나는다마얌 사다시바마얌 지오틸마 밤샤시바탐 가누에샴 짱 비팀 베슈놈 시밤 지밤 구름 따따흐 비아빠캄 짱 빠람 브라흐마 그라마츠 차크레슈 지는따야트 에까빔샤 사하스라누이 셔트 샤타니아티카니 짱 아호라트레너 시바 사시야 까티흐 수크시마 스무르타 무타이흐 하카레너 바히리아티 사카레너 비셰트 부나흐 함세티 마는트레너 지보 자파티 따뜨뜨바타흐 셔트 샤탐 가누나타야 셔트 사하스람 뚜 베타세 셔트 사하스람 짜 하라예 셔트 사하스람 하라야 짜 지바트마네 사하스람 짜 사하스람 구라베 따타 지다트마네 사하스람 짜 자파삼키야 니베다야트 에탐 시차크라카타느 브라흐마마유 칸 무나요마라느 사트삼프라다야 베트타 라시치는 다야는 디아 루노 다야흐 15 verses left. 사트삼프라다야 베트타 라시치는 다야는 디아 루노 다야흐 사트삼프라다야 move something up. Never mind. 사트삼프라다야 베트타 라시치는 다야는 디아 루노 다야흐 슈카다요 피 무나야흐 시슈누 바디샤는 티 시슈누 바디샤는 띠짱 아따흐 브라브르트팀 마하탐 티아트바 티아야트사다 무타흐 그르트바 짜 마나심 부잠 살바차크레시바나
살바차크레 시바나니아티흐 따또 구루파데셰나 가야트리 마자밤 자페트 아토무케 따또 라는 틀에 사스라달라 방금까지 함사감 시리구름 티아예드바라 파야카람 부잠 티아예드바라 파야카람 티아예드바라 파야카람 부잠 티아예드바라 파야카람 부잠 구셜리땀 지는다야드데함 따뜻바다트 따뜻바다 무르따타라야 반초바짜라이흐 삼푸지어 삼푸지야 브라노메트 따스스탄페나 브라노메트 스타베나 브라노메트 스바베나 스타베나 브라노메트 스타베나 짜 따따흐 구는덜리님 티아예다 로하다 바로하타흐 티아예다 로하다 바로하타흐. One more. 10 verses left. Oof. 티아예다 로하다 바로하타흐 셔트 차크라 그르다 산짱 셔트 차크라 그르다 산짱람 셔트 차크라 그르다 셔트 차크라 그르다 산짱람 살타뜨리 발라얌 스티땀 따또 티아야투 수shum은 나키암 다마라는 드라드바 힐가띠무 따타 때나 까따 야는띠 다드비슈노허 빠라맘 빠다무 따또 마치찌는 따땀 루밤 스바얌 지오티흐 사나나나무 사다나는 담 사다 티아야는 무훌 티아야는 무훌 때 브라흐마 삼지냐께 에밤 구루 바데셰나 마노 디시잘라탐 나야트 나투 스베나 브라야트네나 따드비나 바타남 파베트 아는타리오감 비타야이밤 바히리오감 사마짜레트 스나나 사는 티아디감 그르트바 구리아드 타리하라 알자나무 구리아드 타라하라 알자나무 구리아드 타리하 타리하라 알자나무 구리아드 타리하라 알자나무 구리아드 타리하라 리하라 구리아드 타리하라 알자나무 구리아드 타리하라. Sorry, I need to check who's behind my door right now. It's messed me up. 구리아드 타리하라 알자나무. Give me 1 second.
Okay. 5 verses left. Sorry about that. I'm not in the best environment to do this. It's my karma. I can't do anything about it. 대하 비만이나 많은 딸묵히 대하 비만이나 많은 딸묵히 부르뜨딜나 자야때 아따스때 shum 마드파그티흐 숟가락 모쿠셔다이니 따뽀 요가다요 모쿠셔말가이흐 모쿠셔말가흐 사는띠 따타삐 짜 사미지 나수뚜 사미지 나수뚜 said it like 4 times. 마드파그티 말가흐 삼사라땀이하 브라흐마 디피시짬 살바지냐라 야메바 살바지냐라 야메바 살바지냐라 야메바 살바지냐라 야메바 살바지냐라 야메바 비니시치타흐 드리바람 베다샤스트라누이 비짜리아 짜 뿌나흐 2 more. 야지냐다 요피 사드탈마 시치뜨따 쇼티 쇼타나 까라까 사드탈마 시치뜨따 찌뜨따 사드탈마 시치뜨따 쇼타나 까라까 쇼타나까 사드탈마 시치뜨따 쇼타 사드탈마 시치뜨따 쇼트 사드탈마 시치뜨따 쇼타나 사드탈마 시치뜨따 쇼타나 까라까흐 팔라루바 짜 마드파크티스땀 라브트바 나바시다티 에바마 짜라남 딸쿠슈여 까로티 수크르티 나라흐 사미오게나 짜 마드파크티야 모쿠샴 냐티 사나타무 이티 시리가루더 브라누에 사로드타레 수크르티 자나자는 마 짜라노 니루바넘 나마 반짜다쇼티아야흐. Yeah, I'm gonna take a 2-minute break and then continue. That was 1 hour reading. Yeah, not doing much after this. Once the time hits 1:45 p.m., 1:48, I like 1:48, I'm gonna stop right away. There's a term called muhurta. Let me just find it. It's a Hindu unit of time, and it's 48 minutes. That's what it means. So I like 1 hour and 48 minutes. Muhurta. 48 minutes. Half a muhurta is 24 minutes.
and half of that is 12 minutes. Yeah, I like following the Hindu time units because I think they're designed for the human body. Okay. I'm still gonna take a break. Sorry. 2 minutes. Okay, I'm back. It's chapter 15. And oh, okay, here we go. Chapter 15. An account of the coming to birth of people who have done good. Garuda said, "The righteous man, having enjoyed heaven, is born in a stainless family. Now tell me how he is produced in the womb of the mother. I wish to hear what in this body the man of good deeds thinks. Tell me, O treasure house of compassion." The blessed Lord said, "You have asked well, O dark Ushio. I will tell you that supreme secret, even by knowing which one becomes all-knowing. I will tell you the real nature of that body which possesses the attributes of the universal egg, the object of concentration of yogins. Hear how the yogins perform the meditation upon the 6 chakras within it, and likewise meditation upon the nature of Chit and Ananda in the Brahmanandra, and how he of good deeds is born in the house of the pure and prosperous. I will tell you also about the rites and observances of the parents. After menstruation, the women should be avoided for 4 days. Their faces should not be seen during that time, lest sin should arise in the body. Having bathed and washed her clothes, a woman becomes pure on the 4th day. From the 7th day, she becomes fit to perform the rites of worship to the forefathers and the Shining Ones. During the 7 days, the embryo continues impure. Here the sons gradually enter during the 8th day. Sons are born on even nights, daughters on odd. Keeping away from her during the first 7 days. On even nights he enters. 16 nights are declared to be common for women. On the 14th night, the seed remains there certainly. Then is produced the righteous son, a store of auspicious qualities. That night is never obtained by vulgar people. Sorry, my injuries prevent me from speaking properly. Take me like 3 to 5 times the effort. Used to be 20 times the effort. On the 5th day, women should eat sweet foods. Pungent acid, astringent, and hot things should be entirely avoided.
The husband's like a husbandman, having sown the seed of great potentiality in the field, which is productive of grain, reaps a good harvest. The man having chewed the betel, put on flowers and sandal paste, and clean clothes, and with righteous thoughts in his mind, should unite with his good wife. According to the thoughts in his mind at the time of union will be the nature of the one who enters the womb. The intelligence joined with the seed remains always in the sperm. When desire, thought, and sperm become united, then the man obtains semen, and in the interior of the womb, the formation of ovum takes place by the union of sperm and germ. The good son who enters the womb is the giver of the highest bliss. For him there are numerous rites such as the Punsavana. The meritorious soul obtains birth in a high family. At the time of his birth, Brahmins receive much wealth. He grows up in his parents' house, endowed with learning and modesty, becoming skillful in all the sciences by association with the wise. In his youth he is divinely handsome, wealthy and benevolent, arising as the result of great merit, austerities, and pilgrimages to sacred waters formerly done. Then he constantly strives to discriminate between the self and the not-self. By Atyaropa and Apavada, he meditates upon Brahman, what is up, false ascription and refutation. He meditates upon Brahman. With the understanding of the dissociation of Brahman from that with which he is associated, I will tell you the attributes of earth and the others, which are of the genus not self. Earth, water, fire, air, and ether. These are called the stable elements. This body is made up of the 5 elements. Skin, bones, nerves, hair, and flesh. These are the 5 attributes of earth, O Lord of birds, declared to you by me. Saliva, urine, sperm, marrow, and blood, the 5th, are said to be the 5 attributes of water. Now hear those of fire. Hunger, thirst, sloth, sleep, and sexual desire are called the 5 attributes of fire by yogins everywhere, O Darkushir. Bending, running, jumping, stretching, and moving. These are declared the 5 attributes of air. Speech, thought, vacuity, delusion, and mental instability. The 5 attributes of ether may be understood by you with effort. Mind, reason, individualization, analysis. These 4 are called the internal means and have the flavor of Paskarma. Flavor. Sorry, let me just check. Flavor. Okay. Ears, skin, eyes, tongue, and nose are the sense organs. The organs of speech, hands, feet, the organs of generation and of excretion are the organs of action. Dik, Vata, Alka, Prachatas, the 2 Ashvins, Vahani, Inandra, Upanandra, Mitra, are declared to be the duties of the organs of sense and action. Okay. The left hand, Nadi, the right hand one, the central one. Thirdly, and also this goes to the left eye, this goes to the right eye, this goes to the right ear, this goes to the left ear. 1, 2, 3. This goes to the mouth, this goes to the lingam, this goes to the mula. Okay. The 10th as well are situated in the interior of the body and are the 10th principal nadis, naduis. Naduis are an inner nerve channel for the vital breath. Okay. Prana, apana, samana, udana, and vyana also, naga, gulma, gurukala, devadatta, and tananjaya. Various forms of the vital breath. In the heart, prana; in the anus, apana; in the navel, samana; in the region of the throat, udana; and distributed all over the body, vyana. Vomiting is called naga. Opening and shutting the eyes is known as gulma. The cause of hunger is to be known as gurukala, yawning, devadatta. Tananjaya, all-pervading, does not leave even the corpse, and carries all over the body
the nourishment which is obtained by eating mouthfuls of food. The air called Vyana carries the essential part in all the nadis. Food, as soon as eaten, is split into two by that air. Having entered near the anus, it separates the solid and liquid portions, placing the water over the fire and the solid over the water. The prana, standing under the fire, inflames it slowly. The fire, inflamed by the air, separates the substance from the waste. The Vyana air makes the essence go all over, and the waste forced through the 12 gateways is ejected from the body. Ears, eyes, nostrils, tongue, teeth, navel, nails, anus, generative organs, head, trunk, hair are called unclean places. Thus the airs, having derived their power from the self, perform their own functions, affecting people, just as does the rising of the sun. Now hear, O bird, the twofold nature of the body of man. One is Vyavaharika and the second Paramatika. And the Vyavahanika, what in the Vyavaharika, there are 35 millions of hairs of the body, 700,000 of hairs of the head, it is said, and 20 nails. There are said to be 32 teeth usually, O son of Binata. The flesh is said to be 1,000 balas, a little more than an ounce. And blood 100 balas. Fat is 10 balas, skin is 7 balas, marrow is 12 balas, the great blood is 3 balas. Seed is known to be 2 gudavas, ovum 1 gudava, and bones in the body are said to be 360. The naduis, both dense and subtle, number tens of millions. Bal is 50 balas, phlegm is half of that. The waste materials are not measurable as they are constantly changing. The body which possesses these attributes is Vyavaharika. All the world's mountains, continents, oceans, suns, and planets are in the Paramatika body. Okay, number 2. The Vyavaharika is individual and common physical body, and Paramatika is universal and spiritual body. Okay. In the Paramatika body, there are 6 chakras in which are said to be located the attributes of the egg of Brahma. I will tell you about these, which are the objects of meditation of yogins. By pondering upon them, one becomes the enjoyer of the nature of Vairaja, to shine. Below the feet is called Atala, above the feet Pitala, at the knees know it as Sutala, at the thighs Mahatala, at the hips Talatala, and the secret part Rasatala, at the loins Patala. These are declared to be the 7 worlds. Puloka, at the middle of the navel, above it the Puvaloka, in the heart Sivaloka, at the throat it should be known as Mahaloka, Janaloka in the region of the mouth, Tapoloka at the forehead, Satyaloka in the Brahmaranantara. These are the 14 worlds. Meru is situated in the triangle. The triangle in the triangle. Manandara is the inverted triangle. Kailasa is in the right triangle. Himachala in the left triangle. Nishoda is in the upper lines. Gantamadana in the lines on the right. Ramanu in the lines on the left. The 7 great mountains. Jamumbu is in the place of the bones. Shaka is situated in the marrow. The Kusha continent is situated in the flesh. The Grauncha continent in the nerves. The Shamali continent is in the skin. Gomeda in the mass of hair. Pushikara in the place of the nails. And next the oceans. In the urine, the Kushora ocean. The Kushrira ocean in the milk. The Sura ocean is situated in the phlegm. In the marrow, the Krita ocean. The Rasa ocean in the juices. The Dati ocean is known to be in the ova. The Swadu ocean in the region of the soft palate. You should know, son of Binata. I hope they spelled it right.
The sun is situated in the Nada chakra. The moon is in the Bindu chakra. Mars is situated, it should be known, in the eyes. Mercury is in the heart, it is declared. Jupiter is in the Vishnusthana, it should be known. Venus is situated in the seed. Saturn is in the navel. Rahu in the face, it is declared. Ketu is situated in the lungs. In the body is the circle of the planets. In all these forms, one should meditate on his own body. Always at dawn, sitting steadily cross-legged, one should meditate upon the 6 chakras in the order of the Ajapa Hamsa. The Gangayatri, called Ajapa, is the giver of liberation to the sages. By merely thinking upon it, one is released from all sin. Listen, O Shuya, and I will explain the best method of Ajapa, by doing which the individual always gives up his separateness. Mulatara Swatishitana Manuipuraka Anahatam Vishuddhati and also Ajinya are spoken of as the 6 chakras. One should meditate in order upon the chakras at the root of the generative organ, in the region of the pelvis, in the navel, in the heart, in the throat, between the eyebrows, at the top of the head. The Mulatara is 4-petaled and resplendent, with letters from Ba to Sa. The Sivatishitana resembles the sun, is 6-petaled, and has the letters from Ba to La. The Manuipuraka is red in color and has 10 petals from Re to Pa. The Anahata is 12-petaled from Ka to Ta, Te, and is golden colored. The Vishuddhati lotus is 16-petaled with the vowels and has the light of the moon. The Matra, Ajinya, that's the third eye. Lotus is 2-petaled, has the letters Ha and Kusho, and is red in color. The one at the top of the head is the most resplendent. This lotus has 1,000 petals, and is the seed of truth and bliss, ever auspicious, light-possessing, and eternal. One should meditate in order in the chakras, on Ganesha, on Viti, on Vishnu, on Shiva and Jiva, on Guru, and on Parabrahman, all-pervading. Viti is Brahma. It is said by the wise that the subtle movements of the breath in one day and night number 21,600. It goes out with the sound of Ha and enters again with the sound of Sa. The individual is indeed always repeating the mantra Hamsa, Hamsa. Ha. Sa. Sa. Sorry. 600 for Ganesha, 6,000 for Vetas, 6,000 for Hari, 6,000 for Hara. That's Brahma, Vishnu, and Shiva. That's the 3 main gods. 1,000 for the Jivatman, 1,000 for Guru, 1,000 for the Jidatman. Thus one should understand the respective numbers of the repetitions. Aruna and other sages who know the succession of teachers meditate upon the deities presiding over the chakras who are rays of Brahman. The sages, Shuka and others, teach it to their pupils. Therefore, a wise man, after meditating upon the path of the great ones, should always meditate thus. Having worshipped mentally in all the chakras with unwavering mind, he should repeat the Ajapa Gayatri according to the instructions of the teacher. He should meditate in the Rantra with 1,000-petaled lotus inverted upon the blessed teacher within the Hamsa, whose lotus hand frees from fear. He should regard his body as being washed in the flow of nectar from his feet. Having worshipped in the 5-fold way, he should prostrate, singing his praise. Then he should meditate on the Kundalini, sorry. That's the proper way to say Kundalini. That's Kundalini. As moving, okay. Then he should meditate on the Kundalini
as moving upwards and downwards, as making a tour of the 6 chakras placed in 3.5 coils. Then he should meditate on the place called Sushumna, which goes out of the Ranantra. Thereby he goes to the highest state of Vishnu. There he should always meditate between 4 o'clock and sunrise on my form, self-illumined, eternal, and ever blissful. He should bring his mind to a state of steadiness, not by efforts alone, but under the instruction of a teacher without whom he falls. Having done the inward sacrifice, he should perform the outward sacrifice. Having done the purificatory ablution and the Santya, he should worship Hari and Hara. For those who are attached to the body facing inward, their meditation is unsuccessful because they're thinking of outer things. For those who are attached to the body facing inward, does not come about. For them, devotion is easier, and that gives liberation. Tapas and yoga and others are also ways to liberation, but for those who are attached to the world of change, the path by devotion to me is far superior. This is the conclusion of the all-knowing Brahma and others after having conned the Vedas and the Shastras for 3 periods. Conned. Sacrifices and other righteous duties purify the mind. The devotion to me has a form of fruit from which the obtainer never falls away. Just want to check. Okay. The good man who follows this Otarkushya by the union due to devotion to me goes to eternal liberation. That's it. I'm gonna take a little more break. I only have 25 minutes left. I'm gonna think of what I'm gonna do. Okay. Okay, I've decided to do Bhagavad Gita. So it's chapter 16 now. And I might call it quits after Bhagavad Gita because there was a lot of reading Garuda Purana. 16. Please let it be short. Please let it be short. Please let it be 24. Yay.
So including today, there are 3 chapters left of Bhagavad Gita. Chapter 18 is the last one. Okay, here we go. Namaste. Atha Shodoshotyāyaha Daiva Sura Samanpadu Daiva Sura Samanpadu Vibhaga Yogaha Shri Bhagavanuvāca Apayam Satatava Samshuddhatiljiñāna Yoga Vyavasatittiha. One more. Satatava Samshuddhatiljiñāna Yoga Vyavasatittiha. One more. Satatava Samshuddhatiljiñāna Yoga Vyavasatittiha. Dānam Tamashicca Yajiñashicca Sivātya Yasatapa Aljavama Ahimsa Satyamakkurota Satyagaha Shanantira Paishunama Daya Puteshivalo Lupatavam Maldavam Huriraja Palama Tejaha Kushama Trutiha Shauchamaduroho Natimanita Pavananti Samanpadam Daivi Mapija Tasya Parata Namunpo Daipo Pima Nashicha Kurotaha Parushameva Cha Ajinyanam Ja Pija Tasya Palta Samanpadama Surim Daivi Samanpada Vimokushoya Nibanantaya Suri Mata Ma Shuchaha Samanpadam Daivi Ma Pija Tosi Panandava Devao Putasaigao Lokesaminan Daiva Asura Eva Cha Daivo Visitara Shaha Brokata Asuram Palta Me Shiranua Brabhuratatim Cha Niburatatim Cha Jana Na Vidura Suraha Na Shaucham Na Pi Cha Charo Na Satyam Teshu Vidyate Asatyam Apratishitam Te Jagata Hurani Shivarama Aparasaparamam Putam Gimanyataka Haitukam Etam Durashatui Mabashitapya Durashatui Mabashitapya Nashitamanol Babudatayahu Prabhavanti Yugra Kaimanaha Kushayaya Jagatohitaha Kamama Shiritya Tushipuram Damampama Namadanam Vitaha Mohadagrahitava Sadagrahana Paravaltananta Shuchivrataha. One more. Mohadagrahitava Sadagrahana Paravaltananta Shuchivrataha. One more. Mohadagrahitava Sadagrahana Paravaltananta Shuchivrataha. Chinantama Parimayam Cha Pralayanantam Upashiritaha Kamupa Parama Etavaditi Dishichitaha Ashapa Shashai Dai Badata
샤바 샤샤타이 바드타흐 까마꾸로 타파라야노흐 까마꾸로 타파라야노흐 이하는 때 까마포갈 타마니아 까마포갈 타마니아 예날타 산자야느 이다마디아 마야 라부타미맘 브라프시에 마노라타무 이다마스티 메 바비시어티 보날타나무 아사오 마야 하타흐 샤투를 하니슈예 자바라나피 이슈바로 하마함 포기 시드토함 발라반은 수키 아두요 피자나바 나스미 아두요 Wow, you know what? I need to check this. I think I'm getting tired. 16, 15. 16, 15. Tuyo. Wow, almost messed it up. Good thing I looked it up. Crap. 투요 비자나바 나스미 고누요스티 사드르 쇼 마야 야쿠슈에 다시아미 모디슈에 이티아지냐나 비모히타흐 아네카체트타비 프라는타 무하자라 사마브르타흐 브라사그타흐 까마 포게슈 빠따는띠 나라케슈 짜오 아뜨마 삼은파 비타흐 스다브타 타나마나마다는 타나마나마다는 비타흐 야자는 때 나마야지냐 있을 때 담은 페나비티 불바까무 아항은 까람 발람 달밤 까맘 꾸로탐짜 삼시리따흐 마마뜨마빠라 데헤슈 브라드 비쇼는 또 비야 브라드 비쇼는 또 피아수 야까흐 나함 드비쇼타흐 구루라는 삼사레슈 나라타마느 구슈이밤이야자스라 구슈이밤이야자스라 마슈파나 수리 슈베바 Yeah, definitely tired. 구슈이밤이야자스라 마슈파나 수리 시베바 요니슈 수림 요니마 바느나 무드 자는마니 마마프라 비아이바 까우는 때야 따또 야는 띠야 타맘 까띠무 드리비탐 나라카시에담 드바람 나샤나마 드마나흐 까마흐 그로타스타타 로파스타스마 데타트타트라얌 로파스타스마 데타트트라얌 로파스타스마 데타트트라얌 로파스타스마 데타트트라얌 디아제트 에타이 비무크타흐 까우는 때야 다모드바라이스들이 빌나라흐 sorry 짜라티아 트마나흐 시레야스타토 야티 바람 까티무 야흐 샤스타라 비티무트스루지야
발tate 까마까라타흐 나 사 시드티마바 브노티 나 수캄 나 빠람 까티무 타스마 쯔차 스트람 브라마넘 테 까리아 비아바스티타 까리아 비아바스티타오 왜 까리아 비아바스티타오 지냐 뜨바 샤스트라비타 노크담 깔마 깔투미할 하시 따뜻사디티 श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद दैवासुर समपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः Namaste. I'm gonna take a quick break. Like a minute, 1 minute break. Okay. The Holy One said, fearlessness, purity of heart, perseverance in knowledge and yoga meditation, gifts, self-restraint, sacrifice, study of the Vedas, ascetic penances, uprightness, abstention from injury, truth, freedom from anger, renunciation, tranquility, freedom from reporting others' faults, compassion for all creatures, absence of covetousness, gentleness, modesty, absence of restlessness, vigor, forgiveness, firmness, cleanliness, absence of quarrelsomeness, freedom from vanity, these become his Oparata, who is born to godlike possessions. Hypocrisy, pride, conceit, wrath, rudeness, and ignorance are Osanaprata, his who is born to demoniac possessions. Godlike possessions are deemed to be for deliverance, the demoniac for bondage. Grieve not, Osanapandu, for thou art born to godlike possessions. Two kinds of created beings in this world, viz., the godlike and the demoniac. The godlike have been described at length. Hear now from me, O son of Brata, about the demoniac. Persons of demoniac natures know not inclination or disinclination. Neither purity, nor good conduct, nor truth exists in them. They say that the world is void of truth, of guiding principle, of ruler, produced by the union of one another, from lust and nothing else. Depending on this view, these men of lost selves, little intelligence, and fierce deeds, these enemies, are born for the destruction of the universe. Cherishing desires that are insatiable and endued with hypocrisy, conceit, and folly, they adopt false notions through delusion and engage in unholy practices. Cherishing boundless thoughts limited by death, and regarding the enjoyment of desires as the highest end, they are persuaded that that is all. Fettered by the 100 nooses of hope, addicted to lust and wrath, they covet to obtain unfairly hoards of wealth for the gratification of their desires. This hath been obtained by me today. This wish I will obtain. This wealth I have. This will be mine in addition. This foe hath been slain by me. I will slay even others. I am Lord. I am the enjoyer. I am successful, powerful, happy. I am rich and of noble birth. Who else is there that is like me? I will sacrifice. I will make gifts. I will be merry. Thus deluded by ignorance, tossed about by numerous thoughts, enveloped in the meshes of delusion, attached to the enjoyment of objects of desire, they sink into foul hell. Self-conceited, stubborn, filled with the pride and intoxication of wealth, they perform sacrifices that are nominally so, with hypocrisy and against the ordinance. Whether to vanity, power, pride, lust, and wrath, these revilers hate me in their own bodies and those of others.
These haters, cruel, the vilest among men, and unholy, I hurl continually down into demoniac wombs. Coming into demoniac wombs, deluded birth after birth, they, O son of Kunti, without attaining to me, go down to the vilest state. Threefold is the way to hell, ruinous to the self, is lust, wrath, likewise avarice. Therefore these three one should renounce. Freed from these three gates of darkness, a man, O son of Kunti, works out his own welfare, and then repairs to the highest goal. He who, abandoning the ordinances of the scripture, acts only under the impulses of desire, never attains to perfection, nor happiness, nor the highest goal. Therefore the scriptures should be thy authority in determining what should be done and what should not be done. It behoveth thee to do work here, having ascertained what hath been declared by the ordinances of the scriptures. Okay. I'm gonna take a break anyway, and then I'll decide if I wanna do some more. Still have like 7 minutes. Ooh. Okay, so I've decided to do one sutra, one yoga sutra, and the commentary. Here we go. What is that character? 44. Nanbaya. Namaste. Sutu Lasavaru Pasu Kashima Nanbaya Alta Patatava Samyama Duru Maduru Dajaha Dajayaha Pudajayaha Puda? Oh wow. Huh. Sutu Lasavaru Pasu Kashima Nanbaya Alta Patatava Sutu Lasavaru Pasu Kashima Nanbaya Alta Patatava Samyama Pudajayaha Sutu Lasavaru Pasu Kashima Nanbaya Alta Patatava Samyama Pudajayaha. One more. Sutu Lasavaru Pasu Kashima Nanbaya Alta Patatava Samyama Pudajayaha. Tatra Pativadiyaha Shabdadayo Visheshwaha Sahakara Tipiltalmaiha Sahakara Tipiltalmaiha Sutula Chabdena Paripashvitaha Etadapu Putajaya Etadaputanam Pratamam Rupam Steva Samyama Putajaya. Maybe I'm getting tired. I don't know what to do. I'll I'm gonna read it from the beginning again of Sutra 44. I think I made a mistake. Sutu Lasavaru Pasu Kashima Nanbaya Alta Patatava Sutu
수투라스바루바 수투라스바루바수 그시마는 바야 타바트트바 사미야마드 푸다자야흐 따트라 바티바디야흐 자브다다요 비셰슈흐 사하가라 디필탈마이흐 사하가라 디필탈마이흐 수투라 자브데나 수투라 자브데나 파리파슈이타흐 에타드 푸다남 프라타맘 루밤 드비티얌 루밤 스바사마니암 물틸푸미흐 스네호 잘람 바흐니 루시노타. I know, I just want to check this character. 스네호. I'm pretty sure it's 스네호. 스네호. Where is it? Yeah, 스네호. 마유흐 브라노미 살바토가 티라가샤 이티에 따트스바루 바샤브데노 지아테 이티에 따트스바루 바샤브데노 지아테 아시아 사마니아시아 샤브다다요 비셰슈흐 따타 쪼크타무 에까자티 사마는 비타나메쿰 달마마 드라비아 브르트디리티 에까자티 사마는 비타나메쿰 달마마 드라비아 브르트디리티 사마니아 비셰셔 사무다 요트라 드라비아무 드비슈토 히 사무하흐 브라티아스타미타 페다 바야바 누가타흐 샤리람 부르쿠쇼 유탐 바나미티. Wanna check this character. 바나미 유탐. Yep. Okay. It's like 5 more minutes of reading left. 샤브데노바드다 페다 바야바 누가타흐 사무하 우파예 데바마누슈여흐 사무하시아 데바 에코 파고 마누슈여 드비티요 파가스타 피아메바 피티야테 파가스타 피아메바 피티야테 사무하흐 사자 페다 비니 비바크슈 페다 비바크슈 있다흐 아무라놈 바남 브라흐마노남 삼카 아무라바놈 브라흐마노 삼카 브라흐마노 삼카 이띠 사 보날드 비비토 유타시드타 바야바시짱 유타시드타 바야바흐 사무. I want to read that again. I don't know if I messed it up. I don't think I messed it up. 유타시드타 바야보 유타시드타 바야바시짱 유타시드타 바야바흐 사무호 바남 삼카 이띠 아유타시드타 바야바흐 삼카타흐 샤리람 부르쿠쇼흐 파라마누리티
아유타시드타 바야바 페다 누가타흐 사무호 드라비아미티 빠탄잘리흐 에타트스바루 파미티우크타무 에타트스바루 파미티우크타무. Almost finished. 에타트스바루 파미티우크타무 에타트스바루 파미티우크타무 아타 기메숑 수쿠시마루 밤 타느마트람 푸타카라넘 다시아이 수쿠시마루 밤 타느마트람 푸타카라넘 다시아이코바야 다시아이코바야 다시아이코바야바흐 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 파라마누흐 사마니아비셰쇼드마 유타시드타 바야바 페다 누가타흐 사마니아비셰쇼드마 유타시드타 바야바 페다 누가타흐 사무다야 이티에밤 살바타는 마드라 누예타 뜨뜨르티얌 살바타는 마드라 누예타 뜨뜨르티얌 뜨르티 살바타는 마드라 누예타 살바타는 마드라 누예타 뜨뜨르티얌. Number 1 살밤 타느마트라 누예타 뜨뜨르티얌 아타 푸타남 짜툴탐 루밤 키아티 크리야 스티티시라 구너흐 까리아스바파바 누파티누 노는 바야 샤브테노크타 까리아스바파바 누파티 노는 바야 샤브테노파 노크타 까리아스바파바 누파티 노는 바야 샤브테노크타 까리아 샤브테노크타 까리아스바파바 누파티 노는 바야 샤브테노크타. One more. 까리아스바파바 누파티 노는 바야 샤브테노크타 아타이숑 반짜맘 루파말타탄 바트트밤 루파말타탄 말타바트 루파말타바트트밤 루파말타바트트밤 포가바발갈 타타 구누에 시베바는 바이니 구누에 시베바는 바이니. Number 2 시바는 바 구누에 시바는 바는 바이니 구누에 시바는 바는 바이니 구누에 시바는 바이니. Is that what it is? 구누에 시바는 바이니 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 구너스타는 마트라 푸타 파우티 캐시밭 구너스타는 마트라 푸타 파우티 캐시비티
Alright, taking a 30-second break. I'm up to here. Kuno tanama terapu tapauti keshiviti. Kuno tanama terapu tapauti keshiviti. Salva mai tavama. Salva mai tavatu. Salva mai tavatu. Deshividanim Puteshu Panchasu Pancharupeshu Samyama Tatasya Samyama Tatasya Tasya Rupasya Sivarupadalshan Sivarupadalshanam Jayashitya Puradulpavati Tatra Pancha Putasivaru Panui Jitva Putajayi Pavati Dajijayad Patasanusarinuya Dajijayad 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 Patasanusarinuya Iva Gabosia Samkalpanubitayinyo Puta Prakrutayo Pavananti. I want to read the last verse just one more time. Tajajayad Vatasanu Sarinuya Iva Tajajayad Vatasanu Sarinuya Tajajayad Vatasanu Sarinuya Iva Gabosia Samkalpanubitayinyo Puta Prakrutayo Pavananti Puta Prakrutayo Pavananti. Sorry. Okay. It's the last Sanskrit reading of the day. The translation, and I'm done. As a result of constraint upon the coarse and the essential attribute, and the subtle and the inherence, and the purposiveness, there is a subjugation of the elements. In this, the, beginning with earth, have, sounds and other perceptible things. Particulars, the particulars, together with their properties, shape and the rest, are technically called coarse. This is the first form of the elements. The second form is its generic form. For example, limitation and extent is the of earth, liquidity of water, heat of fire, wind, mobile, for air goes everywhere. The second form is technically called essential attribute. This generic form has sounds and others as its particulars. And in this sense it has been said, all these that are inseparably connected with one genus predicably are distinguished only by their properties. In this system, a substance is an aggregate of the generic form and of the particular, for a collection is of two kinds, that in which its different component parts have disappeared, as for instance, a body, a tree, a herd, a forest, and that collection in which the different component parts are specified by a term, as for instance, of both kinds, gods and human beings. One part of the collection is gods and the second part is human beings. Only by means of these two is it termed a collection. Furthermore, either the distinction or the identity may be emphasized. We may say a grove of mango trees, gathering of Brahmans, or we may say a mango grove, a Brahman gathering. Again, it is twofold, that of which the parts exist separately, and that of which the parts do not exist separately. A grove, a gathering, is a collection from which the parts are separable. A body or a tree or an atom is a whole, of which the parts are not separable. Patanjali says that a substance is a collection, the different component parts of which do not exist separately. Thus it has been explained what the essential attribute is. Now, what is the subtle form?
It is subtle substance, the cause of the elements. Of one of these, an atom is one part. Its essence is the generic form and the particular, and it is an aggregate consisting of different parts which cannot exist separately. Similarly with all the Dhamma. This is a third form. Now the fourth form of the elements. The aspects with disposition to discernment and to activity and to inertia and conforming to the nature of effects are described by the word inherence. Now the fifth form of these is purposiveness. The having of experience and of release as their purpose is inherent in the aspects. And the aspects are with the elements and the products of the elements. Thus all has a purpose. By constraint upon these five elements of the present time in their five forms, the sight of the essential attribute of this or that form and the subjugation of it come about. By mastering the five essential attributes of the elements, masters the elements. As a result of their subjugation, the evolving causes of the elements follow the commands of his will, just as the cows follow their own calves. Okay, that's it. Thank you very much. 2 hours. Perfect. Namaste.